ఎంత పెద్దదిరా? Anika. వెల్కమ్ టు Nature Spot Cottages. How are you feeling this place? Yes, this place was very amazing. Enjoy your things. Heaven on earth. Yes, definitely it was heaven. Yeah! Shut up, say yeah! ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮೋನಿಶಾ. ನಾನು ಕೌಶಿಕ್. We are the Moshik Explores. Welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. And so today it's a Sunday weekend and ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. Beeruga, located in the southern part of Kodagu. And we are going to meet a very good friend of ours who also owns a beautiful homestay. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. Let's explore his homestay, food and nature. ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. Let's go. Okay, so this is the way ಇದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರೋರಿಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಟ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಶೆಟ್ಟಿಗಿರಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ಕುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೇರಳ ಸೈಡ್.
ಸೊ ಎಸ್, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಟೇಜಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಸುತ್ತ ಹಸಿರು, ನೀರು, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಲಾಂಗರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಟೇಜಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. పొడి నొట్టు మొత్తం ఇల్లి నొట్టులి అనిక హాయ్ అన్న ఎంత పెద్దదిదా అనిక వెల్కమ్ టు నేచర్ స్పాట్ కాటేజ్. మెల్ల మెల్ల హాయ్ వెల్కమ్ టు నేచర్ స్పాట్ కాటేజెస్. ఓకే Okay, Dinesh, homestay ke ba? We are here in nature spot cottages. ನೀವೇ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಟೇಜ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೋಸಿ ಕಾಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫನ್ ಹಿಯರ್. ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್. ನಾವು we'll get more details from our dearest friend who owns this homestay, beautiful homestay. Let's welcome Jagat. Hi Kaushik.
Hi, Hello. Jagat. Hananulya. All well. Okay, so here is our dearest friend, Hi, a guys. young entrepreneur. We would love to hear more details about this homestay. So please go ahead. Sure. So where First it of all, started? thank you so much for Yeah. coming, Kaushik. Thank you, Monisha, and thank you, guys. And I'm Jagat Bopana, and basically I'm from Coorg itself. So I'm born and brought up in Coorg only. So my studies was in Bangalore, and I worked for MNCs for like almost 5 years. I was into recruitment team, HR background basically. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಾಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲಾ ಫಾರ್ಮ್. Okay. ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. ಸೊ 10 to 15 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಲಿ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 2 more cottages. ಸೊ Okay. ಕರೆಂಟ್ಲಿ 32 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದು ವಿಲಾ ಕಾಟೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ 22 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ 1 shot ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ Okay. ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. Okay. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, Okay. ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫ್ಲೋರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. ಆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Perfect. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂಲ್ ಕಾಟೇಜ್, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಟೇಜ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯೂವ್ಗೆ ಇದೆ. Yeah, yeah. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay. So anyway, the proper distance as per the rules and regulations is kept between the stream and the cottage. Perfect. Right. And the main thing how unique we stand is ಇದೆಲ್ಲ eco-friendly stay. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು single tree has been chopped or just we have kept it raw. Okay. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Oh, that's great. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಸ್ಟೇಟು, Okay. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಅರೇಕಾ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಕಾಯಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Oh, that's great. ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗ್ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, 5 kilometers ಇದೆ. Okay. ನಾಗರೊಳೆ ಸಫಾರಿ 18 kilometers, ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ 5 kilometers. Okay. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೂರ್ಗ್ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, Okay. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅವ್ರು ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿ ನೇಚರ್, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, Okay. without littering or without distraction of any disturbing the environment and people as well. Correct. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. Okay. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಇದು ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೋನ್, Oh. ಇವನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡು. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇವಾಗ ಭತ್ತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಗದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು Exactly. ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Oh, ದ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ spacious ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, Yeah. ಕಾಫಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡು, ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Oh. ಸೊ ಸೀಸನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೀಸನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೀಕ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. So there are a lot more activities here. Lot more, as I told you, cricket, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೀಸನ್. Yeah, yeah. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದು ಭತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Perfect. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದೇ, ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು the ಕ್ಯಾಂಪ್ main- ಫೈರ್, ಈಚ್ ಕಾಟೇಜ್ಗೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Yeah. ಯಾ ಹಾಗೇನಾದರೂ 25-30 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ಸ್. Yep. ಆ ಥರನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಾಯಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಜಗತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ It is very safe for everyone. ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೆಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಕ್ ಯು ಸೈನ್. ಓಕೆ. ಬೋತ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈಗ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ತೆರ್ಮೆ ತೊಪ್ಪು. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ. ಕಾಡು ಮಾಂಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಜಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೀಸನಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಫಾರ್ ಕೂರ್ಗ್ ಕ್ಯೂಸೈನ್ ಡಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಜಗತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ even I am curious to know that. So you were working in one of the companies post-COVID, pre-COVID, I believe. And what inspired you to step down from a MNC company and start up this beautiful homestay? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌಶಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿತೌಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ನಾನು ವೈಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗೆ ನಮಗೂ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ನಮಗೂ ಏನೊಂದು ಮಾಡುವ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ದೆನ್ ಡ್ಯಾಡು ಮಾಮ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೂ ದೇ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ ಮಾಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವು ನಾವು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ವೈಫು, ಮಮ್ಮಿ, ಡ್ಯಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕಸಿನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಸು, ಊರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು, ಏನು ಐಡಿಯಾಸು, ಸಜೆಷನ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. Okay. There are too many things to improve. You know, no one is 100%, right? Yeah, true. So, idu 100% complete agilla. I'm not telling that. Okay. You know, step by step, we are learning from each other. Every day is a new learning, right? Correct. So, every customer ಸ್ವಲ್ಪ suggestions ಕೊಡ್ತಾರೆ, friends ಬರ್ತಾರೆ, cousins ಬರ್ತಾರೆ, family ಅವರು, and again ಊರವರು ಬರ್ತಾರೆ. So, that's how we improvise ourselves. And even now, we are improving day by day. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್. Thank you. Hey guys, as I told you, this is my family backbone. This is my dad, my mom, my daughter, my wife Deeksha. She's on maternity. Yeah. Let's Rabango. So we have a few guests here where we can ask for a feedback. Hengide, how they are liking this place anta. Sir, please come. Hi, Kaushik. Rohit. Hi, Rohit. So, Rohit, tell me where you're from and how did you get here? How are you feeling this place? Yes, this place was very amazing, and we from Bangalore. Okay. And it was referred by my Charlie friend. Okay. So initially we thought like which is not good, but Okay. really it was very amazing. Okay. We enjoyed like anything. Okay. This place I suggest everybody to come. Okay. Enjoy your day. Whatever your frustration, everything will go off. Perfect. Lake, I mean river, you will get river view as well. Nature, stay, food was amazing. Really, it was great. I really thank to whoever managing this amazing thing. Okay.
I suggest everybody to come here, enjoy your and leave your all frustrations. Enjoy your things. Heaven on earth. Yes, definitely it was heaven. Yeah! Cheer up, say yeah! Okay. Super. Thank you so much for the honest review, Rohit. You have a great time here. Yes, of course, we enjoying lot. Okay, you may visit again. Definitely, we already it's planned. Okay. There was multiple planned. Next month we have totally 1, 2, 3 visit here. Okay. Next month we already planned. Okay. It was amazing place, which is there are no words. Seriously, Yeah, like I can see that. heaven. I can see that. Say once again by word saying. Okay. Thank you. Have a good time. Thank you. ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. So we had a great time here at Nature Spot Cottages. So ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು how beautiful it is ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಟೇಜಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ from Moshik Explores. For now, bye bye.